Hi, today we are going to learn about Rutherford's nuclear model of atom. Okay, നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റം മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇന്ന് വേൾഡിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറ്റം മോഡലിന് മുൻപ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആറ്റം മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ റുദർഫോർഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് റുദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. ആൻഡ് ഇതാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് റുദർഫോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു എക്സ്പീരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പീരിമെൻറ്റ്. സോ എക്സ്പീരിമെൻറ്റ് ബേസിക്കലി വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബൊംബാർഡ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെരി ടൈനി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്ത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ. സോ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ആദ്യം പറയാം. വി ഹാവ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് lead plate, gold foil, and gold foilന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട്, ഒരു സർക്കുലാർ photographic plate ഉണ്ട്. And this photographic plate is actually covered with or coated with fluorescent zinc sulfide. ഓക്കെ, സോ എന്തിനായിരിക്കും ഈ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ആക്ച്വലി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിള് ഗോൾഡ് ഫോയിലിനെ ബൊംബാർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിൽ അത് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ടൈനി ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും, വി ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ദാറ്റ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ എന്തിനായിരിക്കും ഈ ലെഡ് പ്ലേറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ. സിംപ്ലി നമുക്ക് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഗോൾഡ് ഫോയിലിലേക്ക് ബൊംബാർഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി. ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ആർ പ്ലേസിങ് എ ലെഡ് പ്ലേറ്റ്. So what will be the purpose of that plate? അത് ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെവി പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളാണ് വിച്ച് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ എ ഹൈ സ്പീഡ്. ആൻഡ് ഈ സോഴ്സ് പല ഡയറക്ഷനിലാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് വി നീഡ് എ ബീം ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ. അത്തരത്തിലൊരു ബീം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് വേറെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ, വേറെ ഉള്ള മീൻസ് റേസ് ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ആവാണ്ടിരിക്കാനും കൂടിയിട്ടാണ് ലെഡ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ സെറ്റപ്പ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ദാറ്റ് റുദർഫോർഡ് ഹാഡ്. അപ്പോൾ here we can see that most of the alpha particle are have crossed the gold foil without any kind of deflection. We can say no deflection. Okay, but here if you look, there is a small deflection. Here is again a small deflection. Here we can see large deflection. And look here, this is actually very exciting, right? Why? The alpha particle has actually reversed their direction. They're actually bouncing back. They are actually bouncing back. So from these observations here, Rutherford had made some conclusions. The first observation is no deflection. Most of the alpha particle passing through the foil without any kind of deviation. So he found that, or he concluded that most of the space in an atom is empty. Okay, so suppose imagine that yourself in a open ground. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ടിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ, അല്ലേ? നമുക്ക് വേറെ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പോവാം. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ്
ഒരു ഓപ്പൺ ഒരു എം ടി സ്പേസ് ആണ് എന്തിലുള്ളത്, ഒരു ആറ്റത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, വൺസ് അഗെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ദ ആറ്റം ഈസ് എം ടി. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരുന്നു? സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ചേഞ്ച്ഡ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ മൈനർ ആംഗിൾസ്. അല്ലേ, ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ദെയർ ആംഗിൾ, ചെറിയ ഡീവിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഹി കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് the positive charge is concentrated in a tiny volume rather than spread out. Actually ഇതൊരു contradiction ആണ് to the former theory, that is തോംസൺ മോഡൽ. തോംസൺ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജഡ് സ്ഫിയർ ആണ് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈവൺലി സ്പ്രെഡഡ് ആണ്. ബട്ട് ഹിയർ എന്താണ്, റുദർഫോർഡ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, the positive charge is not actually spreaded out. അതെങ്ങനെയാണുള്ളത്, ഒരു ടൈനി സ്പേസിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ വാസ് large deflection, that is a tiny very few amount is bounced back, turning nearly 180. Okay, they are just had reversed their direction. And he concluded that the nucleus is tiny compared to the atom. Okay, it's just like a small cricket ball placed in a large ground. അത്രയും ചെറുതാണ് എന്ത്, ന്യൂക്ലിയസ്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രം ഇറ്റ്സ് ബൗൺസ്ഡ് ബാക്ക്. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെവി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് വിൽ റിപ്പൽ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വിൽ അട്രാക്ട്. ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് വിൽ അട്രാക്ട്. സെയിം ചാർജ് വരുമ്പോൾ അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും. വരുന്ന ആൽഫ ഇസ് പോസിറ്റീവ്, ദ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോൺ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, റൈറ്റ്? സോ അവർ തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ വലിയൊരു എന്ത് ചെയ്യും, ദേ വിൽ റിപ്പൽ. ആ റിപ്പൽഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദേ ആർ ബൗൺസിങ് ബാക്ക്. ഓക്കെ, സോ yes, this is our final Rutherford atom model, which resembles to the solar system, right? Because the sun is playing the role of nucleus, which is having a positive charge, and we can say electrons are the planets which is revolving around the nucleus, which is sun. Okay, and there we can say that the electrons are actually revolving around the nucleus in a very high speed, and there is a fixed circular path, and that path is called electronic orbits. Okay, and one more thing Rutherford has said is that there is an electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron, and this attraction actually is helping the electron to revolve around the nucleus in a specific orbital. Otherwise it would be thrown out from its path. Okay, that's all about Rutherford atom model. Hope you are clear with this session, and thank you.